In this video, we will be discussing about XilinxVirtex FPGA. So, Virtex is a family of FPGA that is developed by Xilinx. It's a part of Advanced Micro Devices (AMD). So, the other products of include Kintex and Arctix. These are all now coming to a few features of XilinxVirtex. We have XilinxVirtex is a fast high density FPGA. High density in the sense 50K to 1 million system gates that is accommodated in this Virtex chip. High system performance under multi-standard IO interfaces with 16 high performance interface standards, built-in clock management circuitry under ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് delay lock loops for clock management. Then we have the hierarchical memory system, configurable LUTs that are configurable as 16-bit RAM or 32-bit RAM. അങ്ങനെ ഉള്ള configurable LUTs are possible, lookup tables. Then we have flexible architecture that is high speed and also there's a balance of speed and density. നല്ല arithmetic unit ഉണ്ട്, നല്ല dedicated multiplier ഉണ്ട്, fast and efficient multipliers and adders. And also we have abundant enough and more registers and latches with clock enabled. We make use of boundary scan logic. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും നമ്മുടെ വെർട്ടെക്സ് ചിപ്പിന്റെ. SRAM based system in system configuration in the sense നമുക്ക് ബോഡി വെച്ച് തന്നെ ചിപ്പ് programming and reprogramming can be done. We have unlimited reprogrammability and also it is a 0.22 mm 5-layer metal process. So Virtex architecture in a brief idea is given here. You can see different CLBs are made up of different slices. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. So these are the slices which is colored in blue slices. You have different slices, and then you have the block RAM in red, and then you have the dedicated multipliers around each of the RAMs. Then IO blocks that are shown to the outside. അതിന്റെ around ആയിട്ടുള്ള IO blocks, and also you have the clock buffer and the digital clock manager, which consists of the delay lock loops and all. So here comes the Virtex FPGA architecture. We have the CLBs and also block select RAMs. We have the CLBs, block select RAMs, and we have IO blocks all around the CLBs. These delay lock loops or DLLs are for clock management circuitry, and also there is Versa ring that is for this IO interfacing, or it is used for the routing, used as a routing resources. So this is how you have the basic FPGA architecture for Virtex family. Now coming into detail about this FPGA architecture. Virtex FPGA architecture, main elements in any FPGA is configurable logic blocks or CLBs and IO blocks or input-output blocks, right? About CLBs that are the functional elements for constructing the logic. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള logic എന്താണോ അത് construct ചെയ്യുന്ന that is being done with the CLBs. And then you have input-output blocks in order to interface between the input and output through various routing resources. That interconnects that is used for routing of this IOBs and CLBs are through this general routing matrix. Now this general routing matrix, it consists of an array of routing switches. There are horizontal and vertical routing channels, and this CLB has a Versa block or Versa routing for this local routing. And the Virtex architecture has dedicated memory blocks of 4096 bits each,
And we make use of DLL, delay lock loops, for clock management and clock distribution. And then we have the tri-state buffers, BUFTs, tri-state buffers, that is associated with each CLB. We'll go into detail about each of them. You can see the Virtex FPGA with so many CLBs. It varies with the family series. And then you have the block RAM all around with the IO blocks, which are all connected through interconnects. So the logic configured by values stored in SRAM cells, and the CLBs implement logic in SRAM stored truth tables. These CLBs use multiplexers, and pass transistors are used for routing. Routing that uses pass transistors for making or breaking a connection between wire segments. We have already learned about the FPGA programming methodologies. ഇതാണ് സൈലൻസ് വെർട്ടെക്സ് CLB, ഒരു കോൺഫിഗറബിൾ ലോജിക് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദ വെർട്ടെക്സ് ഫാമിലി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സി, അപ്പോൾ ഒരു CLBനെ we consider it as two slices. ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലൈസ് ഉള്ള ഒരു CLB ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. We have two slices. One slice, each slice consists of lookup tables, carry and control logic, and flip-flops. അപ്പോൾ you can see the lookup table. ഇവിടെ ഒരു 4 input lookup table ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, which will have the inputs and through which we can give the inputs to get the corresponding output for that logic. അപ്പോൾ ഈ lookup table, this is a 4 input lookup table that can be used. അപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് through the carry and control logic it reaches the flip flop. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഡിലേ ചെയ്യാം, and you can take it as the output, or else you can take it directly as the output through this. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ you have two lookup tables. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4 input lookup table ആയിട്ടോ 5 input lookup table ആയിട്ടോ we can consider 5 input. 5 input. അതേപോലെ you have another lookup table here. The same way you have the carry and control logic, which is connected to a flip-flop, so that you can take another output from here as X, or through a delay XQ. So similarly, you have another slice which has the same elements as the previous slice, or identical elements in both the slices. That forms a Xilinx Virtex CLB. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ ഓഫ് സൈലൻസ് വെർട്ടെക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദ ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ. ഇവിടെ കാണുന്ന ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ യു ഹാവ് ദ 4 ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് യു ടേക്ക് വൺ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഈ മക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് റീച്ചസ് as y, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് along with the next output, 5th ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് it can be given to a mux, so that we can select about either of the outputs through this mux to obtain the output from the flip flop. അപ്പോൾ 5 input അല്ലെങ്കിൽ 4 input എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് LUTs നിന്നും ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന്, അപ്പോൾ among these 5 input നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ from the second 5 inputs also you can select. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we have another mux through which the output can be taken. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് that will be taken as the output to the next flip flop. അപ്പോൾ you can see the vertex function generators or the lookup tables. ഇതൊരു 4 input lookup table ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. This is just an example. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലോജിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the output should be like this എന്നുള്ള ഒരു ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ you can see what here it is, AB XOR CD. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്സിന് you get an output which will be corresponding to this logic function.
അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഈ ലുക്കപ്പ് ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി യു ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദിസ് ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ by performing this logic function, that is AB XOR CD. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല functions, logic functions can be performed so that you get only the required output at the lookup table. And then I told you നമുക്ക് ഈ ഒരു Virtex CLB-യിൽ നമുക്ക് we have different elements. ഒന്ന് lookup table ആണ്, പിന്നെ you have the storage elements which are normally the flip-flops, പിന്നെ carry and control logic ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ storage elements are normally the flip-flops, and what we use here is edge trigger, D-type flip-flops or level sensitive latches. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ clock and clock managementനും we have the clock and clock enabled signals. നമുക്ക് ആ ഒരു ഓരോ സ്ലൈസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിങ്ക്രണസ് set and reset signals ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. And all this clock management is done through in Virtex using this delay lock loops. ഇനി മൾട്ടിപ്ലക്സേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ലുക്കപ്പ് ടേബിൾസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ടു എ മക്സ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു we already have these kind of 5 mux F5 എന്ന് പറയുന്ന you have ഇവിടെ എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്? We have 4 inputs to one lookup table, 4 to another, and then we have the select switch to. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 5 input lookup table ആയിട്ടോ or 9 selected 9 input ഉള്ള lookup table ആയിട്ടോ can be used to get the output from mux F5. ഇതേപോലെ വേറൊരു സ്ലൈസും കൂടി ഉണ്ട്, ആ സ്ലൈസിൽ നിന്നും വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹാവ് ദ സെലക്ട് പിൻ ഓൾസോ. അപ്പം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ആ ഒരു സെലക്ടഡ് 19 ഇൻപുട്ട്സിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് മക്സ് F6. അങ്ങനെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മക്സസ് ഉണ്ട് വിച്ച് മേക്സ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ്. We have the arithmetic logic unit, carry and control logic എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. You have the arithmetic logic unit for FPGA Virtex. Here also what really is there is an XOR gate, and also that allows a 1-bit full adder to be implemented within a logic cell. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് XOR and AND gates ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു arithmetic logic unit ആണ്, ALU ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ളത്. And then we have the tri-state buffers. ഇവിടെ 3-state or tri-state buffers രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും that can drive the on-chip buses. ഇനിയുള്ളത് ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് റാം ആണ്. Virtex FPGA-യിൽ you have so many block select RAM memories. അപ്പോൾ all Virtex devices contain 2 such columns which consist of these SRAM memory blocks. A Virtex device has 64 CLBs. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു Virtex device ആണെങ്കിൽ it contains 16 memory blocks ഓരോ കോളത്തിലും and a total of 32 blocks. ഇത്രയും വെച്ചാണ് we have that block select RAM that is being arranged. അപ്പോൾ പല കോളംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് റാം മെമ്മറീനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്കിൽ we have 4 CLBs. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have a total of 64 CLBs containing 16 memory blocks per column and a total of 32 blocks. Now coming to the input output block of FPGA. അപ്പോൾ നമ്മൾ FPGA-യുടെ ആ ചിപ്പിലുള്ള CLB എന്താണെന്നും CLB-ക്കകത്തുള്ള ലുക്കപ്പ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ക്യാരി ആഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ tri-state buffers എന്താണെന്നും ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് റാം എന്താണെന്നും ഒക്കെ കണ്ടു. Now coming to the outer part, അതായത് IO blocks ഉണ്ട് FPGA-യിൽ that is used to for communication between the program and the system, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ it provides the address of other control blocks and maintains information about the program.
and I/O operations. Now coming to the architecture of Virtex IOB or input-output block. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് CLBയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ ടു സ്ലൈസസിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂവിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് വെർട്ടെക്സ് CLB വിത്ത് ടു സ്ലൈസസ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വെർട്ടെക്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് IOBs or input output blocks that consists of രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത്. ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ബഫർ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബഫ് എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അതായത് ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഡിഫറൻഷ്യൽ, അതായത് രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓപ്പാമ്പ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ്. രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്സ് ആർ ഗിവൺ and then you have a tri-state output buffer. Tri-state output, you can see the three states, tri-state buffer. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് we have the two types of resistors. ഒരു pull up resistor ഉണ്ട് and also a pull down resistor. Then you have a weak keeper circuit. അപ്പോൾ ഈ weak keeper circuit എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ either the output voltage നമുക്ക് that can be driven high അല്ലെങ്കിൽ low to match the input signal. അങ്ങനെ ഹൈയിലോ ലോയിലോ അത് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമ്മുടെ ആ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീക്ക് കീപ്പർ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദ 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്. മൂന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഫോർ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ട്രൈ-സ്റ്റേറ്റ് എനേബിൾ. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇവിടെ കാണാം. നിങ്ങൾ ഓരോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം. ഇവിടെ ഇതാണ് ഐ അല്ലെ, ഇൻപുട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഐ ബഫ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇതാണ്. യു ക്യാൻ സി O കണക്റ്റഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ദ ട്രൈ-സ്റ്റേറ്റ് എനേബിൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രൈ-സ്റ്റേറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ്. അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് DLL ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലോക്സ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിലേ ലോക്ക് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ. ഇനി നമുക്ക് യു ക്യാൻ സി അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ ഇൻപുട്ട് ക്ലോക്ക് എനേബിൾ ആൻഡ് ദ ക്ലോക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ SR സെറ്റ് റീസെറ്റ്. അത് തന്നെ എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലോക്ക് എനേബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ട്രൈ-സ്റ്റേറ്റ് ക്ലോക്ക് എനേബിൾ that can be connected accordingly. But buffer in Virtex IOB input routes the input signal directly to internal logic or through an optional input flip-flop. The output path includes a 3-state output buffer that drives the output onto the part of a 3-state output that can be given to the output that can be driven by the pad. Pad എന്ന് പറയുന്നത് it is simply connected in order to protect the system from any damage due to over voltage fluctuations. But this is the basic architecture of Virtex IOB. ഇനി കാണാം this input output blocks are grouped. നമ്മുടെ Virtex ഫാമിലിയിൽ Virtexൽ we have 8 input output banks. ബാങ്ക് 0 തൊട്ട് ബാങ്ക് 7 വരെയുള്ള 8 ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ ബാങ്കിനും വി ഗീവ് സെപ്പറേറ്റ് പവർ സപ്ലൈ. വി ഹാവ് 4 ഗ്ലോബൽ ക്ലോക്ക് ബഫേഴ്സ്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജി ക്ലോക്ക് 0, ക്ലോക്ക് 1, ക്ലോക്ക് 3 വരെ. ആൻഡ് ദെൻ ഈ വെർട്ടെക്സ് IOBയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ബൗണ്ടറി സ്കാൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ IEEE 1149.1 എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ബൗണ്ടറി സ്കാൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബൗണ്ടറി സ്കാൻ ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഇന്റർ കണക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വയർ ലൈൻസ് ഓൺ ദ PCB. And it is used for it's just a debugging method to watch the integrated IC pin states
ആൻഡ് മെഷർ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുക, അനലൈസ് ദ സബ് ബ്ലോക്സ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സ്കാനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യാനും പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സും വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബൗണ്ടറി സ്കാൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now coming to the vertex routing, syllabus more important part of vertex is its CLB and slice in the architecture slice ആയിട്ട് ഉള്ള വെർട്ടെക്സ് CLB ആർക്കിടെക്ചറും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ പഠിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ. പിന്നെ ഉള്ളത് വെർട്ടെക്സ് IOB ആർക്കിടെക്ചർ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ വെർട്ടെക്സ് റൂട്ടിംഗ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻ ദ സിലബസ്, എന്നാലും യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ബ്രീഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Vertex routing, that is of different types of routing that is being used here: local routing, general purpose routing, and so on. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ലോക്കൽ റൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. യു ക്യാൻ സി, അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള റൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ലോക്കൽ റൂട്ടിംഗ്. We make use of the Versa block that provides local routing resources, and it provides routing for 3 types of connections. On the interconnections between LUTs and flip-flops. You can see within that different types of ഓരോ സ്ലൈസിലും ഉള്ള different LUTs തമ്മിലുള്ള connections, different slices തമ്മിലുള്ള LUTസിലും ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്സിലേക്കുള്ള connections, അങ്ങനെയുള്ള connections ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് is ഓരോ CLBക്ക് അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിനും different LUTs within a CLB, സെയിം CLBയിലുള്ള LUTs തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും. And then we have direct ഓരോ CLB, different CLBs തമ്മിലുള്ള direct connection to adjacent CLBs. അങ്ങനെയുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള കണക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോക്കൽ റൂട്ടിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരാണ്? We have connections between different LUTs and different flip-flops. ഒരു CLBയിൽ തന്നെയല്ല, ഡിഫറെന്റ് CLBസിലും ഡിഫറെന്റ് സ്ലൈസസിലും ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് LUTസും ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. പിന്നെ ഒരേ CLBക്ക് അകത്തുള്ള LUTs തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും. പിന്നെ ഉള്ളത് അഡ്ജസന്റ് CLBs തമ്മിലുള്ള CLB connectionsന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ലോക്കൽ റൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് Versa block is available. That is adjacent direct connection between adjacent CLBs and also between some other CLBs. In a second വരുന്നതാണ് general routing, in which we have the horizontal and vertical connection routing channels that are available for both rows and columns CLBs. Adjacent ആയിട്ടുള്ള റോയിലും കോളത്തിലും ഉള്ള horizontal and vertical connectionsനുള്ള general routing resources ഉണ്ട്. Then for input output blocks നുള്ള IO routing resources ഉണ്ട്. And also we have some dedicated routing for particular applications like clock, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ applications-നുള്ള dedicated routing resources are also available to maximize the performance. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം CLBs തമ്മിലുള്ള horizontal and vertical connections എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, and also for these tri-state lines. അപ്പോൾ you have those horizontal connections and also the vertical connections to all CLBs. ഒരു tri-state lines ആയിട്ട് directly connect ചെയ്യാനുള്ള vertical connections ഉണ്ട്, or routing resources are available. So that's all. I have taken the reference from the given materials. So thank you.